Good morning. Today we will prepare potatoes gnocchi with carrot flour and meatball of lamb with wild thyme. We need barley and crushed potatoes, flour and carrot flour, Sicilian grated cheese, red of eggs and salt. The basic ingredients for the sauce are fresh spinach, some ginger that we will pass in the lamb cooking, and to finish some meatballs of lamb with wild thyme and some Sicilian cheese and some salt. Now Claudia will show us how to prepare some gnocchi starting from potatoes. After we will add some flour type 00, and after we will add some carrot flour. We will not use the carrot flour derivative from carrot seeds that it's used very much in the ice cream shops as anti-crystallization because it would become gummy. Then we add some grated cheese and the red of egg. The humidity of potatoes and of the red of eggs are enough to amalgamate the mixture. In some few minutes our mixture will be ready to be used. Let's add some pinch of salt. Now we will work on it until to have a dough very smooth and compact. Now the mixture is ready and we will pass to the preparation of the gnocchi. We must stretch and work on it, avoiding to make warm too much the dough. Let's cut in some small chunks. And then with a fork let's make a tender pressure in order to make turn it. So we will obtain some gnocchi that will absorb better the sauce. The result will be these gnocchi very tasty thanks also to the cheese. Now let's prepare the sauce, pouring a bit of oil extra virgin. Let's add a clove of garlic. And let's make flavor the oil, adding in the meantime some fresh spinach. Cooking some spinach in this way we will arrive to save the gusto of spinach here in the frying pan instead of boiling them apart. At this point let's add some part of boiling water of the lamb and we can cook for 2 minutes at low heat. At this point let's grate some fresh ginger. Let's add a pinch of salt and a pinch of black pepper. At this point the sauce is ready and we can pass to the cooking of meatballs of lamb and the gnocchi. To cook the meatballs of lambs let's pour some oil in the frying pan and let's make warm it very well. It's important that the meatball is very fried to the outside while inside it must stay pinkish and more tasty. Then this cooking must fry overall the outside. Let's flavor further with another sprig of wild thyme. Here in Sicily we get a very tasty honey very used in cuisine. Let's roll the meatballs so we can cook them in the outside. Now the meatballs are well fried, we can pass the meatballs in the cooking water of lamb. And so the meatballs are ready. Now let's cook in boiling and salted water the gnocchi after having further floured. When the meatballs rise to the surface they are already ready. It will be enough just 1 minute. In the meantime let's make concentrate slightly sauce. With the addition of the salt the spinach have released all their water giving gusto the sauce. The gnocchi have rised to take surface and this means we can drain them. Now we can pass into the frying pan the gnocchi, making flavoring them with the sauce of lamb, spinach and ginger. The starch released from our gnocchi will melt with our sauce. Now we can put into the plate the gnocchi. Let's begin putting into the plate starting from the spinach that we will put into the center of the plate. Then we will put all around the gnocchi. At this point let's put our meatballs of lamb. Let's place also some Sicilian cheese. Let's complete with a sprig of wild thyme and some oil. The dish is ready.
cuocere per un paio di minuti a fuoco basso. Bene, a questo punto grattugiamo un po' di zenzero fresco. Mettiamo un pizzico di sale ed un pizzico di pepe nero. A questo punto la salsa è pronta e possiamo passare alla cottura delle polpettine di agnello e per finire agli gnocchi. Per le polpettine di agnello procediamo nuovamente con l'olio extravergine. Facciamo scaldare bene perché mi interessa che fuori ci sia una doratura e all'interno rimanga rosata la carne, quindi molto più succosa, quindi più che altro è una cottura esterna. Insaporiamo ulteriormente con un altro rametto di timo selvatico, da cui in Sicilia si ricava anche un ottimo miele, oltre ad essere utilizzato in cucina. Ecco, facciamo roteare così sulla padella, appunto per ottenere la cottura esterna delle polpettine. Ecco, adesso che sono ben dorate passiamo a glassare le polpettine con il fondo di agnello. E queste qua sono pronte. Bene, adesso i nostri gnocchi, dopo aver messo un altro po' di farina con un velo, mettiamo a cuocere in acqua bollente salata. Bene. E non appena salgono a galla sono già pronti, quindi basterà circa un minuto. Nel frattempo facciamo poco poco ridurre la nostra salsa. Infatti gli spinaci con l'aggiunta del sale hanno rilasciato tutta la loro acqua, arricchendo di sapore la salsa. Come potete vedere gli gnocchi adesso salgono a galla, quindi questo è un segnale che sono pronti. Bene, adesso li passiamo in padella facendoli insaporire con la salsa di agnello, spinaci e zenzero. L'amido rilasciato dagli gnocchi ci aiuterà a legare la nostra salsa. Adesso è pronto per l'impiatto. Bene, adesso cominciamo ad impiattare i gnocchi cominciando dagli spinaci. Ecco. Raggruppiamo, mettiamo al centro del piatto, cominciamo a contornare con gli gnocchi gli spinaci. A questo punto sistemiamo le nostre polpette di agnello sistemiamo le nostre lamelle di ragusano semistagionato, rametto di timo selvatico e completiamo con un filo d'olio. Il piatto è pronto, buon appetito!